Karibuni tena. Leo niko hapa unbox MacBook mpya, MacBook Pro 16 inch yenye M2 Pro chip. Apple wamefanya event January tarehe 24, waka release MacBook Pro mpya versions mbili. Hizi ni high end MacBooks, zile za matumizi kwa ajili ya wale watu wanaotumia kwa ajili matumizi mazito. Hii ni MacBook Pro ya inchi 14 na MacBook Pro ya inchi 16. Hizi zitatumia processor mpya, processor ya M2 Pro na M2 Max. Basi tuende kwenye unboxing tuweze kuiona MacBook Pro 16 inch ya M2 Pro inafanana vipi. Straight away kwenye box letu kama unavyoona kuna MacBook ndani, iko sealed kabisa. Tutaanza ku unbox. Toa seal. Tuta flip MacBook. Hii ndio MacBook 16 inch. MacBook ya inchi 16 ya M2 Pro chip inakuja kwenye rangi mbili. Ya kwanza ni space gray. Space gray ni rangi kama hii hapa unayoiona hapa kwenye hii MacBook. Hii ndo rangi ya space gray, na rangi nyingine pia inakuwa silver, inakuja kwenye space gray na silver. Yeah. MacBook Pro 16 inch, of course ndani kwenye box humu kama tunavyoona tutapata charging equipment kwa maana ya charging cable tena ya MagSafe, USB-C to MagSafe 3, charging cable, na waya wake unakuwa ni kama wakusuka hivi, waya fulani mzuri au sio rahisi kuvunjika sababu uko more flexible. Ndani humu utakuta user manual, utakuta stickers na vitu tulivyovizoea, lakini pia utakuta adapter yako hapa. 16 inch MacBook Pro itatumia adapter ya watts 140, 140 watts USB-C adapter, kwa sababu hapa kwenye connector kuna USB-C, lakini hapa kwenye kiunganishi kuna MagSafe 3. Lakini kumbuka MacBook Pro 16 inch inaweza ikatumia MagSafe charging, lakini vile vile inaweza ikatumia USB-C charging na ni fast, ina fast charging technology. Yeah. Ulisha hivi ili tuweze kuinspect MacBook Pro 16 inch. Of course MacBook Pro 16 inch kwanza ni kubwa, kioo inchi 16, ni kioo kikubwa, kioo kinakupa real estate kubwa. Nice, tutoa hiyo kama unavyoona. Nikilinganisha na MacBook Pro 16 inch ya mwaka jana, sioni difference kubwa sana kwenye design. Ports, nikiangalia upande wa ports naona ni zile zile, japokuwa nafahamu kwamba sasa hivi HDMI port imekuwa improved. Hii ni HDMI 2.1. Naona USB-C, Thunderbolt, naona SD card reader, hiyo port. Upande huu tutapata USB-C ports zingine, tutapata audio jack yetu ya 3.5 mm audio jack, lakini pia MagSafe charging. Unaweza ukachaji MacBook Pro ya 16 inch kupitia MagSafe au kupitia USB-C. Yeah, trackpad yake ni kubwa, force touch trackpad, lakini keyboard yake nyeusi hivi, lakini keyboard ni backlit, na maanisha kwamba ina taa za chini, kwa unaweza ukaona keys hata kama ni usiku. Lakini kama umenotice MacBook Pro 16 inch haina touch bar. Touch bar utaikuta kwenye MacBook Pro ya 13 inch. Lakini Touch ID bado ipo, Touch ID button bado ipo. Speaker zake ziko pembeni hapa na ni speaker nzuri. Naomba tuniseme MacBook Pro 16 inch ina feature ina speaker 6 ndani yake. Zina provide paka spatial sound ukiwa na ile Dolby Atmos,
lakini kama una connect pia na AirPods Pro unaweza ukapata spatial sound, na ukitumia ile noise cancellation unapata mandhari nzuri sana ya sauti ya kile unachokisikia. MacBook Pro ina kauzito fulani kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, hii ni high end machine. Hii ni kwa ajili ya matumizi wale watu wanao run software nzito, naongelea graphics editors, naongelea watu wanaotengeneza animations, naongelea watu wanaorusha matangazo kwenye TV na vitu kama hivyo, ambao wanahitaji kweli heavy software, basi wataenjoy sana kutumia MacBook Pro ya 16 inch. MacBook Pro ya 16 inch inakuja na improved battery yake kwa sasa hivi ina last masaa 22, 22 hours of usage kwenye MacBook Pro MacBook Pro 16 inch 2023. Hii kama unavyoiona, I am impressed. Mashine nzuri, na kumbuka kabisa MacBook Pro ya M2 Pro chip inchi 16 unaweza kuipata iStore, na itakuja na warranty ya miaka miwili. Mshika hii warranty card hapa, inakuonyesha kabisa warranty card hii ni miaka miwili. Hii ni kwa devices zote utakazoweza kuzinunua pale iStore. MacBook Pro 16 inch ndo hii hapa. Nenda iStore pale utaikuta, utaweza kuiona, utaweza kuiangalia, kubrowse, kuangalia inafanyaje kazi na performance yake iko vipi. Baadaye siku nyingine nitafanya review ya performance ya MacBook Pro 16 inch ili tuangalie inaweza kuperform vipi ukilinganisha na Mac zingine. Lakini kama utakuwa na topic yoyote unataka ni cover, au una swali lolote kuhusiana na MacBook Pro 16 inch, usisahau kutuachia comment hapo chini. Lakini vile vile share video hii, like, na vile vile usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya iStore. Until next time.